Assalamualaikum and good morning. Okay, how are you today, Six Mutiara? I hope you are fine. So my name is Mr. Fizri, and this is our first class for 2020. Okay, ini adalah kelas kita yang pertama untuk tahun 2021. So I hope you can focus. So sila fokus. Kalau tak faham nanti boleh tanya. Boleh tengok video ni banyak kali, ulang sampai faham. Okay, so I want you to open your textbook, Unit 1, page 1. Okay, page 1, Unit 1, Reading, a window to the world. Alright, so what is the meaning? Apa maksudnya? Reading. What is reading? Reading is membaca. Membaca. A window. Window. What is window? Window is tingkap ataupun jendela to the world, ke dunia. Maksudnya membaca tu adalah satu cara untuk kita mengenali atau mengetahui banyak benda tentang dunia. Macam itulah maksud dia. Alright, so here on page 1 you can see there are 6 books. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, there are 6 books. Ada 6 buku. Alright, you have to match it. Awak kena padankan lepas ni. Okay, look at this. Horror, science fiction, adventure, poetry, autobiography, folklore. Okay, this 1, 2, 3, 4, 5, 6. This 6 we call this genre. Genre. Ini 6 benda ni kita panggil dia adalah genre. Genre tu, okay, ejaan dia, spelling dia G-E-N-R-E. Genre. Okay, genre tu maksudnya jenis lah, jenis cerita dia. Jenis cerita dia jenis apa. Okay, for example, okay, look at number 1. Horror. Horror. Okay, horror means seram. Cerita seram. Science fiction. Science fiction means cerita rekaan tapi dia tentang sains. Yang banyak melibatkan sains. Okay, adventure. Adventure is pengembaraan. Cerita orang mengembara, jalan-jalan. Tu adventure. Okay, poetry. Poetry is puisi. Tahu puisi? Puisi like poem, sajak ke syair ke. Itu adalah poetry. Autobiography. Autobiography means cerita tentang diri seseorang. Biasanya seseorang yang berjaya lah. Bukan seorang yang biasa-biasa. Orang tu dia berjaya. Okay. And then folklore. Folklore adalah cerita masyarakat. Folklore cerita masyarakat. For example, like cerita si tanggang, bawang putih, bawang merah. Tu folklore lah. Maksudnya dia diceritakan daripada datuk nenek kepada anak dan cucu cicit. Okay, so number 1. Okay. Okay, look at this. Question number 3. Sebenarnya cerita dia tugasannya adalah pada number 3. Based on each book cover, guess the type of the book. Okay. Berdasarkan cover bahagian depan buku ni, cuba teka apakah jenis-jenis buku ini. Okay. So for example, number 1. This is number 1. True Imagination. Okay. Cuba tengok gambar ni. Agak-agak dia ni cerita tentang apa. So in your E1 book, I want you to write number 1. Tulis number 1. True Imagination sama dengan apa? Adakah horror, science fiction, adventure, poetry atau apa? And then number 2, Adventure on Penang Island sama dengan
Apa? Apa? Autobiography ke? Okay, number 3, author of Beauty, a poetry book. Okay, this is very easy, sangat senang. Dah ada, jawapan dah ada dah dekat tajuk dia ni. So, tulislah number 3, author of Beauty, a poetry book. Sama dengan apa? And then number 4, Iban Stories. Okay, Iban ni kaum Iban tau, dekat Sarawak. So, cerita tentang kaum Iban. Apakah genre dia? Jenis cerita dia apa? And then number 5, The Curse. Sumpahan. And then ada nampak darah-darah ni. Agak-agak cerita dia tentang apa? And then number 6, Tun Abdul Razak. Ni saya tak nampak sangat tulisan dia ni. Okay, Tun Abdul Razak ni adalah salah seorang Perdana Menteri Malaysia. So, kalau cerita tentang Tun Abdul Razak, what genre? What type of book? Is it horror, seram, or folklore ke? Autobiography ke? Okay, you have to think. Okay, itu adalah tugasan untuk number 3 nanti. Okay. So, you have to answer number 1, 2, number 3, and number 4. Kena jawab number 1, number 2, number 3, and number 4. So, number 1. Do you like to read? Why? Dia tanya, adakah awak suka membaca? Kenapa? Okay, kalau suka, jawab yes. Yes, full stop. Kalau tak suka membaca, jawablah no, full stop. Full stop tu titik. Okay, why? Kenapa? Sambunglah. Lepas full stop, tulis. It is because. Kerana apa? It is because apa? Kalau menarik, it is because reading is interesting. Okay. Ataupun kenapa suka? It is because saya boleh menambah ilmu. I can add my knowledge. Okay. Kalau tak suka kenapa? No, full stop. It is because reading is boring. Contoh boring. Tak kisahlah apa-apa reason pun boleh tulis. You can write any reasons. As long as logical. Yang penting logic. Okay, number 2. How often do you read? Okay, berapa kerap awak membaca? Senang aja. Kalau setiap hari, tulislah. I read every day. Full stop. Kalau seminggu sekali, I read one time a week. Kalau seminggu 2 kali, I read 2 times a week. Kalau membaca sebulan sekali, I read 1 time in a month. Okay, tapi saya rasa disebabkan ada PDPR kan. So, maybe every day awak membaca kan. So, you can write, I read every day. Baca setiap hari. Okay, number 3. Okay, number 3 kita dah bincang awal tadi macam mana cara nak jawab. Okay, number 4. Which book would you choose to read? Why? Okay, which book? Buku yang mana awak pilih untuk membaca? Why? Kenapa? Okay, bila ada soalan macam ni, jawapan pun kena ada dua. Soalan ada dua, jawapan pun kena pecah dua. Okay, which book you choose to read? Okay, so dia tanya tajuk buku. So, jawapan yang pertama, you write the title of the book. For example, The Curse. Okay. So, number 4 boleh tulis, you can write The Curse. Ataupun, I choose The Curse. Full stop. Titik. Okay, lepas tu ada soalan why. Okay, sambunglah lepas full stop. It is because, kerana apa? Pilih The Curse. It is because, contoh, I like horror book. Saya suka buku seram. It is because I like the cover. Saya suka muka depan buku ni. So any answers are acceptable. Any logical answers are acceptable. Okay, apa-apa jawapan pun diterima, yang penting logik. Okay, so I want you to answer this.
in your E1 book. In your E1 buku E1. So please write the day. Today is Monday, and then the date, tarikh, 1st February 2021. Okay, title dia Reading a Window to the World. Okay, understand? Very easy, very simple. So I hope you can do my homework. Kalau tak sempat hari ni, you can do this. But I hope you can do this by today lah. Seelok-eloknya siapkan hari ni juga. Tapi kalau tak sempat juga, handphone tak cukup ke, ataupun ada masalah-masalah lain, by tomorrow pun boleh hantar. Okay. So you snap a photo, ambil gambar, and you WhatsApp to me personal. Hantar secara personal. Jangan masukkan dalam grup. Hantarkan secara peribadi pada saya. Boleh? Okay, boleh. Okay, no problem. Okay, so if you don't understand, you can replay this video many times. Boleh tengok banyak-banyak kali. And also you can ask me, boleh WhatsApp saya, you can WhatsApp me. But kalau saya reply lambat tu, tunggulah. Janganlah WhatsApp banyak kali. Kalau saya tak jawab tu, WhatsApp banyak kali ya. Tak perlu. Kalau saya free, saya boleh jawab. Okay, so that's all for today. And thank you.